ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು BA ಅಜರುದ್ದೀನ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಮ್ಮತ. ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ, ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ವಿಮರ್ಶೆ 2026 ವೀಕ್ಷಿಸಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಮ್ಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಉನ್ನತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರೈಜಾನ್ 2047 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಮುಂಬೈನ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇಂದಿನ ಅಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 52ನೇ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಏವಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಭೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಡ್ರೋ ಸ್ಯಾಂಚೆಸ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಟಿ ಪೆಟ್ಟೇರಿ ಓರ್ಫೋ, ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಉಸಿಕ್, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಡ್ರೇಸ್ ಪ್ಲೆಂಕೋವಿಕ್, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲರ್ ಕರಿಸ್, ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ದಾಶೋ ಸೆರಿಂಗ್ ತೋಬ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವೊಲ್ಜಾಸ್ ಬೆಕ್ಟೆನೋವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಭಾರತ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ 3ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲರ್ ಕರಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ವಿಮರ್ಶೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ನೌಕಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ಇದೇ 25ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ IFR ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ 1 ದಿನದ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಾಡಿಯಾದ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಾ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ 152ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಹುಮುಖಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು BNP ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಂಚಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೂರಿರುವ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇಮಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಏರ್ಬಸ್ H-125 ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಂತಹ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೇಮಗಲ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ವ್ಯಾಟ್ರಿನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು, ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಘಟಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. H-125 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಯುಕ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಏರ್ಬಸ್ H-125 ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. We invite companies to deepen this partnership through meaningful technology transfer and offer advanced solutions to meet the security needs of other countries as well. Coming to the unveiling of the final assembly line that we are witnessing today, the H-125 program investment is anticipated to exceed ₹1,000 crore and is likely to create direct and indirect employment opportunities for our skilled and hard-working younger generation. ಭಾರತ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಬಳಕೆ, ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ 50% 18% ಇಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ನೀತಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡಾ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೇಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಇಂದು 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೋದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಮ್ಮತ. ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ, ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ವಿಮರ್ಶೆ 2026 ವೀಕ್ಷಿಸಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು. ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ.
Ashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with several global leaders in New Delhi today on the sidelines of India AI Impact Summit. Prime Minister Modi invites his Bangladesh counterpart Tariq Rahman to visit India, says looking forward to working closely. President Draupadi Murmu to participate in International Fleet Review 2026 in Visakhapatnam today. Political parties in Assam urge Election Commission to hold upcoming assembly polls in either single or maximum 2 phases. And in cricket, India to take on Netherlands in Group A match of Men's T20 World Cup in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold meetings with several global leaders today who are in New Delhi for the India AI Impact Summit. Mr. Modi is scheduled to meet President of Spain, Pedro Sanchez, Prime Minister of Finland, Antti Petteri Orpo, President of Serbia, Alexander Vučić, Prime Minister of Croatia, Andrej Plenković, President of Estonia, Alar Karis, Prime Minister of Bhutan, Dasho Shering Tobke, and Prime Minister of Kazakhstan, Olaj Bektenov. The India AI Impact Summit 2026 is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The 5-day summit is the first ever global AI summit to be hosted in the Global South. World leaders from 20 nations are attending the event. A report. On the third day of AI Impact Summit 2026, a research symposium is scheduled to be held in which President of Estonia, Alar Karis, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav, and Minister of State for Electronics and IT, Jitin Prasad, along with other dignitaries, will hold discussions. Also, the inaugural session and launch of the working group are scheduled for the day. The session will discuss the overarching vision, priorities, and agenda of the India AI Impact Summit. A session on how AI will reshape global development beyond the SDGs is also scheduled. It will explore how AI can boost productivity, strengthen capacity, unlock development pathways, and mitigate global inequality. Recognizing the strategic importance of AI, India has accorded high priority to building a robust and inclusive AI ecosystem. Initiatives such as the India AI Mission, development of AI compute infrastructure, promotion of indigenous AI models, and large-scale capacity building programs are laying a strong foundation for responsible and trusted AI adoption in the country. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi. India and France have agreed to upgrade the India-France relationship to special global strategic partnership. There were a total of 21 outcomes. Both sides agreed for establishment of annual foreign ministers' dialogue for regularly reviewing implementation of the elevated partnership and Horizon 2047 roadmap. Both the nations have also agreed for the launch of India-France Year of Innovation and India-France Innovation Network. Delivering a joint statement with French President Emmanuel Macron at Mumbai's Lok Bhavan, Prime Minister Modi asserted that this partnership is not only strategic but also one for global stability and prosperity amidst today's unstable global situation. वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में अभूतपूर्व गति लाएगा। Mr. Modi stated that relations between India and France are very special, with France being one of India's oldest strategic partners. भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। French President Emmanuel Macron has invited Prime Minister Narendra Modi to the 52nd G7 summit, which will be presided over by France in 2026. In a press statement in Mumbai, Mr. Macron called for an ad hoc meeting between India and France to reach an agreement on the international agenda ahead of the G7 summit in Evian. Noting the acceleration for partnership as India will chair the BRICS summit while France chairs the G7 group, he called for a moment of innovation for the youth of both the countries. Prime Minister Modi has invited his Bangladeshi counterpart, Tariq Rahman, to visit India along with his family. In a letter to Mr. Rahman, Mr. Modi expressed his eagerness to work closely with the BNP leader to further strengthen the multifaceted bilateral relationship between the two nations. PM Modi said, as two close neighbours, India and Bangladesh have a deep-rooted friendship founded on shared history, cultural ties and the aspirations of the people for peace and prosperity. He said the strong convergence between our respective developmental priorities shall serve as a guiding principle for our future cooperation. Congratulating Mr. Rahman on his electoral victory, Mr. Modi described the win as a reflection of the trust and confidence placed in his leadership by the people of Bangladesh. He said the mandate represented public support for Mr. Rahman's vision of steering the country towards peace, stability and prosperity. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu will review the International Fleet Review 2026 off the Visakhapatnam coast today. Our correspondent reports that this will be one of India's largest maritime gatherings. As Supreme Commander of the Armed Forces, the President is scheduled to inspect around 70 warships, submarines and nearly 50 aircraft assembled at the review anchorage area. Naval delegations from over 50 countries are participating, reflecting India's expanding maritime partnerships. The President will embark on INS Sumedha, the designated presidential yacht. The highlight of the review will be India's first indigenously built aircraft carrier, INS Vikrant, along with other indigenous platforms including Visakhapatnam class destroyers and Nilgiri class stealth frigates, underscoring the Navy's Builders Navy vision. Governor S. Abdul Nazir and Chief Minister N. Chandrababu Naidu will accompany her. The Indian Navy conducted the final rehearsal for the International Fleet Review the previous day, ensuring full operational readiness for the ceremonial event. IFR 2026 coincides with Exercise Milan and the Indian Ocean Naval Symposium Conclave, marking a major naval convergence. Held under the theme United Through Oceans, Strengthening Bridges of Friendship, the event highlights maritime cooperation and security in the Indo-Pacific region. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam. The full bench of the Election Commission of India, or ECI, met representatives of recognized political parties of Assam in Guwahati yesterday. During the meeting, political parties suggested that the upcoming assembly elections in the state be held in either a single or a maximum of 2 phases. We have more from our correspondent. Chief Election Commissioner Ganesh Kumar along with Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi held series of meetings with representatives of political parties and senior police and district election officials in Guwahati. Most of the political parties requested for a single phase or a maximum of 2 phases of polling. The political parties also demanded that election process to be concluded before Bohag Bihu, the main festival of Assamese people. The ECI team is scheduled to conclude their 3-day-long tour today. Aminullah Uzaddar, Akashvani News, Guwahati. Union Home Minister Amit Shah will be on a day-long visit to West Bengal today. Upon his arrival in Kolkata, Mr. Shah will proceed to the ISKCON headquarters at Mayapur in Nadia district to commemorate the 152nd birth anniversary of Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur. His itinerary includes a high-level meeting with Jayapataka Swami Maharaj and an address at a public gathering organized within the temple premises.
The Supreme Court is scheduled to hear today the plea filed by Enforcement Directorate alleging interference by West Bengal government and Chief Minister Mamata Banerjee during the central agency's recent search operations at the office of political consultancy firm Indian Political Action Committee or IPAC and the residence of its co-founder Pratik Jain in Kolkata. The matter will come up for hearing before a bench of Justices Prashant Kumar Mishra and K.V. Vishwanathan. The hearing was adjourned last week following a request made due to the ill health of a senior advocate. Iran has said it has reached an understanding with the U.S. on the main guiding principles to resolve their dispute over Tehran's nuclear program. Speaking after the second round of talks in Geneva yesterday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi added that work still needed to be done, while the U.S. said progress was made. And in sports, in the ICC Men's T20 World Cup, 3 matches are scheduled for today. Defending champions India will take on Netherlands in a Group A match in Ahmedabad. The match will start at 7 p.m. local time. In the Group A, Pakistan will take on Namibia at the Sinhalese Sports Club in Colombo at 3 p.m., while in the Group D clash, South Africa will face United Arab Emirates in Delhi at 11 a.m. Meanwhile, Nepal defeated Scotland by 7 wickets in Group C match in Mumbai last night. Chasing a target of 171 runs set by Scotland, Nepal made 171 for 3 in 19.2 overs. And in women's cricket, India registered a dominant 7-wicket victory over Nepal in the Group A match of the ongoing Women's Asia Cup Rising Stars tournament yesterday, securing a place in the semi-finals. With this win, India registered their second win in Group A in 3 matches. The IMD India Meteorological Department has forecast thunderstorm and hailstorm over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh and East Rajasthan today. Thunderstorm with lightning and gusty winds is expected over Andaman and Nicobar Islands and Rajasthan for the day. The Met Department has also predicted thunderstorm with lightning over West Madhya Pradesh. The weather agency has said dense fog conditions will prevail over coastal Andhra Pradesh and Odisha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Anuja. All the dailies have covered the news of India and France upgrading their relations to a special global strategic partnership. The Times of India writes, defense tech ties with France get a boost as Modi hosts Macron. The paper adds Macron extends invite to Modi to attend the G7 summit. Sent away social media curbs for under 16s by amending the rules looking at the Australian model, reports Hindustan Times. Another headline in Hindustan Times quoting the Supreme Court states, surviving partner is criminally liable for abetment in suicide pact. The Times of India refers to another ruling by the Apex Court declaring right to life cannot be traded off with economic benefits. The headline quoting the Supreme Court says, development not at cost of health, environment. The editorial in Hindustan Times writes on India's strength in the field of artificial intelligence lie on the intelligence of its people rather than the countries who build the largest model. Under the headline, India must lead AI on its own terms, it says, while India does not have the deepest venture capital markets or the most advanced semiconductor fabs, but the country has unmatched experience in building digital systems as it builds Aadhaar, UPI, ONDC as architectural solutions solely for India and not copies of Silicon Valley platforms. 4 states will go to polls in April. EC to announce dates mid-March is a headline in the Asian Age. Warehouses beat offices to become hottest reality bets, cites the Economic Times. Tariq Rahman takes charge in Dhaka. PM sends India invitation, writes the Indian Express. And finally, to combat the growing ecological stress on honeybees and other pollinators, NHAI to develop first of its kind bee corridors along national highways, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Anuja. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with several global leaders in New Delhi today on the sidelines of India AI Impact Summit. Prime Minister Modi invites his Bangladesh counterpart Tariq Rahman to visit India, says looking forward to working closely. President Draupadi Murmu to participate in International Fleet Review 2026 in Visakhapatnam today.
Political parties in Assam urge Election Commission to hold upcoming assembly polls in either single or maximum 2 phases. And in cricket, India to take on the Netherlands in Group A match of Men's T20 World Cup in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.